Really nice video. Our new generation hooklift, Multilift Ultima. Precision, strength, control. Hello everyone, welcome to Multilift and welcome to the world premiere of our amazing new hooklift, Multilift Ultima. My name is Conor McGee and I'm responsible for the demountables business within Hiab. Sie haben eben gesehen ein tolles Video, unser nagelneues Abrollkipper, Multilift Ultima. Präzision, Stärke, Kontrolle. Schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum Multilift und zu unserer Weltpremiere, unser nagelneues und spitzenmäßig Abrollkipper Multilift Ultima. Mein Name ist Conor McGee und ich bin für Multilift verantwortlich. So today in sunny Hanover at the IAA 2018, I'm really happy to be here speaking with you, our loyal customers, our partners and dealers across the globe. Greetings from the Multilift team here in sunny Hanover, but also from our home in Raisio, Finland. Also schöne Grüße von der Multilift Team aus Hannover, Deutschland und von unserem Team in Raisio, Finland. 20 years ago, our founder, Mikko Terho, in an interview said, "Don't stand still. If you're doing something the same for 10 years, then you need to change it." Mikko Terho, unser Gründer, vor 20 Jahren in Interview sagte, bleib nicht stehen. Wenn man die gleiche Sache macht für mehr als 10 Jahre, dann muss was geändert werden. 10 years ago, we introduced the Multilift XR, and this became the industry benchmark with all its innovations. In the last 10 years, we've sold more than 25,000 units. Now, 10 years later, it's time for change. It's time for the future of hooklifts, and the future is Multilift Ultima. Heute, der Zukunft der Abrollkipper is Multilift Ultima. So, are we ready to take a look at our amazing new Ultima hooklift? Please join me in counting down. Everyone that's watching both here in Hanover and around the world on the broadcast. 3, 2, 1, starting. 3, 2, 1. So our amazing new Multilift Ultima. So now I'm going to hand you over to Tomo and Jürgen, and they're going to talk you through the amazing innovations which we have in Multilift Ultima. Thank you. Thank you, Conor, and welcome on my behalf also to this Multilift Ultima launch event. My name is Tuomo Salo. I'm a product manager for these Ultima hooklifts, and here with me today is my German colleague Jürgen Hollmann. And we are here today to explain you more and show you what this magnificent new next generation hooklift is all about. Ja, guten Tag. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier auf der IAA und zu unserer Weltpremiere der Vorstellung Ultima 21. Yeah. New Ultima is all about the controls. New controls called U-Control are divided in 3 different levels: Base, Flex and Pro. These levels, they will ensure that all of our customers will find suitable unit for their needs. U-Control ist das Stichwort für die verschiedenen Kontrolleinheiten oder verschiedenen Bedienungseinheiten dieses Gerätes. Wir haben die Base, Flex und Control, die je nachdem ihren Bedürfnissen gerecht zugeschnitten werden können. With new controls and hydraulics, we can ensure that all of our customers can find a smooth and easy operation
also improved energy efficiency and safety for the driver and for the unit. Die neue Hydraulik und auch die neue Steuerung ermöglicht uns, exakt auf Ihre Bedürfnisse das Gerät zuzuschneiden. Die Energieeffizienz und Sicherheit für den Fahrer und Gerät sind damit gewährleistet. The steel structure of the unit is still the same robust but lightweight unit structure that we have been using in XR power range, but of course with the small changes. One example of those changes is installation. Now we could have a look on a short video to show more about those installation changes. Am bewährten Stahlbau vom X21 haben wir nur Kleinigkeiten verändert. Diese Kleinigkeiten sind aber im Speziellen bei der Montage zu sehen. Dazu schauen wir uns jetzt einmal ein Video an, das Frameworks-Video. Looks great, doesn't it? Next we could dive into more to these options and features what this magnificent Ultima unit can offer. But before we start to show it more here, we could have a look on another video to explain a few of the new options. Die vielen Funktionen und die Features, die wir in diesem Gerät zeigen können, wollen wir nochmal in einer Animation vorführen mit einem weiteren Video, und zwar das U-Flex Control Video. There you saw now many new functionalities
and options that we can offer with the Ultima product. But now if we start to go through them a bit more, and at the same time we could use this beautiful Ultima unit here. Das waren schon viele Animationsvideos, die wir zeigten, welche Features möglich sind. Wir wollen das Ganze jetzt aber nochmal live und in Farbe mit diesem Gerät hier zeigen. Before I start the unit, let's first concentrate on one of the nicest options available now. It's called Hooklift Assistant. Now, if I may ask you everybody to concentrate on the screen, what it does, Hooklift Assist, it's giving clear view for the driver what is happening in the back. It also enables driver to see whether the container locks are closed or not. But on top of that, you can also use our automatic camera sequence system that changes the camera view automatically based on the loading phase. Hinter unserem Bildschirm ist zu sehen, wie unser Hooklift Assistant arbeitet. Dieses System wird kameragesteuert über ein Display, zeigt dem Fahrer genau an, wo sich der Aufnahmehaken im Prinzip bewegt. Das Ganze kann auch automatisch gesteuert werden, dass der Fahrer die genaue Situation erkennen kann, ob die Verriegelungen geschlossen sind oder ob der Haken auf der richtigen Höhe steht. So, let's start the unit and see what it holds in. So, if we start from unloading, by a single push of a button, I'm now unloading the container. One of our new options is a load boost. And load boost means that when the light loads are used, like in this case, it automatically uses the faster speed for the movement. But when the heavier loads are used, it slows down for the safety reason. Was Turmo uns gerade zeigt, ist unser Load Boost. Das ermöglicht, dass der Abrollkipper so schnell arbeitet, je nachdem wie viel Beladung auf dem Container steht. Ist der Container leer, ist der schneller unten, ist der Container voll, wird er aus Sicherheitsgründen langsamer abgesetzt. The other new option you saw here, it was a quick one, but you saw it. The hook height stopped automatically on the right height. So, as we all know, it can be difficult to find the right height to connect the container. But now it's a lot easier. You just push the button, hook will stop automatically, and it's easier for you to connect. Jetzt hier in dieser Position können wir sehen, dass der Aufnahmehaken exakt auf Bügelhöhe gestoppt hat. Das ist auch eine automatische Funktion, wenn der Fahrer den Knopf gedrückt hält, bleibt das Gerät oder bleibt der Aufnahmehaken exakt auf Bügelhöhe stehen. Then, let's move the loading cycle. This is one of the most interesting things in this whole Ultima. It's called Z-optimized automatic sequence. With just the one single push of a button, it will optimize the loading height, and also you are able to maintain very low loading angle in the container. Mit unserem Z-Gerät haben wir dieses neue Feature Z-Optimized hier, das wir hier vorführen, dass der Container aufgezogen wird in einem extrem flachen Winkel. Das ist nötig, wenn man zum Beispiel Ware hat, die nicht nach hinten rutschen soll, oder wenn man in beschränkt Höhenbegrenzung einen Container aufziehen muss. Das Ganze funktioniert auch nur mit einem einzigen Knopfdruck. Then to the next option. Now you can see that the container is lowering, and what it does next, it automatically stops the sliding movement, because it's now demonstrating the thing that if you would have a short container, there's a big risk that you will pull it too far in front, and the container will drop from the rear rollers. But no more. This option saves you that trouble. Safe Positioning, das ist auch eine neue Funktion, die wir hier zeigen können. Der Abrollkipper stoppt mit dem Schubarm automatisch, dass der Behälter nicht über die Ablaufrolle hinten gezogen werden kann. And of course you can drive it fully in front as well, because now it's a longer container. Wir fahren ihn aber nur noch mal wieder ganz nach vorne in seine Grundposition. Yes. Then, on top of those, we have also
very interesting option called indicative weighing system. What that does, it tells the load weight automatically it calculates it automatically during the loading, and it shows it in the cabin in the display with the accuracy plus minus 2%. Eines der interessantesten Dinge, die wir jetzt hier nicht direkt gezeigt haben, aber die hier noch drin sind, ist unser indikatives Wiegesystem. Während des Ladevorganges wird das Gewicht ermittelt von dem Container und der Fahrer kann es im Display ablesen. Dies haben wir mit einer Genauigkeit von plus minus 2%. As you have now seen, many of these new functions and options are enabled from our Future Touch display, which is inside the cabin. With that, we give the driver a lot more additional information, but also it gives you a hell of a lot more usability, and you can also then have this hooklift assistant and indicative weighing system. Mit unserem Future Touch Display, das was wir vorhin schon an der Leinwand hinter uns sehen konnten, gibt dem Fahrer alle Informationen, die er während des Ladevorganges braucht. Über dieses Display kann auch viele Funktionen direkt steuern des Gerätes. Und die Hooklift Assistant, also sprich das Kamerasystem und das Wiegesystem, wird dort sauber angezeigt. As a last point, but not the least, when you invest in the Ultima unit, it comes ready, fully ready for connectivity and prepared for connected services, like for example HiConnect, our connected services for customers to improve productivity, efficiency and safety of business. Auch ein weiterer Punkt, den wir noch ansprechen wollen und sogar müssen: Durch die Wahl unseres neuen Gerätes Ultima ist der Abrollkipper vollständig ausgerüstet für die Connectivity Services vorbereitet. Zum Beispiel HiConnect, das ist für unseren Connected Service für Kunden, dass sie hier die Möglichkeit haben, ihre Produktivität, Effizienz und Sicherheit für ihr Geschäft zu verbessern. Yeah, that was it. Please come and visit us in the Multilift booth to know more of new options and features. Das waren jetzt einige der Dinge, die wir an Features und Options bei diesem Gerät drin haben. Besuchen Sie uns im Pavillon 35 am Multilift-Stand, wenn Sie mehr über dieses Gerät noch erfahren möchten. Yeah, with these words we will hand it over to Maria and Dennis from Services. Nun geben wir das Wort weiter an Maria und Dennis vom Service. Dankeschön. My name is Maria Lindroos. I'm the product manager of Hiab ProCare service contracts. With me I have Dennis Meyer, service manager Germany. We are here today not only to present the wonderful new Ultima hooklift, but also to tell you more about our full service solution. Together with the Multilift Ultima, we are proud to launch the Total R&M service contract here in Germany. And this is a fantastic addition to the ProCare service contracts. And actually it is a solution that has been requested by our customers to secure their uptime and to give them peace of mind. Guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dennis Meyer, Verantwortlicher für den Bereich Service bei der Hiab Germany GmbH. Mit mir habe ich die Maria Lindroos, Produktmanagerin für den Bereich ProCare. Heute wollen wir nicht nur spannende neue Produkte präsentieren, sondern auch gleichzeitig unsere neuen Serviceangebote vorstellen. Zusammen mit dem Multilift Ultima präsentieren wir Ihnen heute die nächste Ausbaustufe der ProCare Serviceverträge, den hier ProCare Total R&M-Vertrag, also den Vollwartungsvertrag für all Ihre Hiab-Produkte, sodass Sie über die gesamte Laufzeit von den perfekten Service unserer Produkte profitieren können. Even the best quality products like this Multilift Ultima require regular care, and that is exactly what we offer with the Total Repair and Maintenance contract. It is a full service solution and comes with one fixed price, so it means it's easier for budget coming years and also see the positive effect on the total cost of ownership. All of the services will be provided by Hiab's global professional service network and of course always with Hiab original parts. Selbst die hochwertigsten Produkte wie dieser Multilift Ultima benötigen regelmäßige Wartung. Der ProCare Total R&M-Vertrag ist eine Vollservice-Lösung zu einem festen Preis, der es Ihnen einfacher macht,
ihren Kostenrahmen über die Jahre zu planen. Und gleichzeitig werden Sie einen positiven Effekt, Ihren Total Cost of Ownership über die Jahre feststellen. Alle Wartungen und Services werden von unserem erstklassigen Service-Netzwerk durchgeführt, sodass Sie immer auf der richtigen Seite sind, wenn Sie Service brauchen. In the total repair maintenance contract, we will run a planned preventive maintenance program so that we can prevent any unnecessary downtime on the equipment. We will also run regular inspections and perform any needed updates and adjustments on your unit to keep up its original high performance. And if any corrective maintenance would be needed, then our professional service technicians will be there to help you back on the road fast so that you can deliver to your customers. Die ProCare Total A&M-Verträge beinhalten einen festgelegten Wartungsplan, um unnötige Downtime zu vermeiden. Der Vertrag beinhaltet alle Wartungen und Inspektionen sowie mögliche Justierungen oder nötige Software-Updates. Und sollte doch mal ein Teil ausgetauscht werden müssen, steht Ihnen unser Partnernetzwerk zur Verfügung, damit wir Ihren Truck so schnell es geht wieder auf die Straße bekommen, damit Sie Ihr Kundenversprechen gegenüber einhalten können. The ProCare service contracts now come in 3 different levels, so that means you can select the level of service you need. So we have inspections, preventive maintenance, and total R&M. The solution we are launching today is really powerful. So the Multilift Ultima hooklift combined with the total repair and maintenance contract and the insights from HiConnect will take the performance to the next level. ProCare kommt in 3 Ausbaustufen. Inspections, also die Inspektionen, die für die jährliche Überprüfung notwendig sind. Essentials beinhaltet zusätzlich alle Wartungsintervalle und dann eben der vorgestellte Total R&M, also Full-Service-Vertrag. Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen hiermit eine professionelle Lösung für Ihre Bedürfnisse anbieten können. Der neue Multilift Ultima zusammen mit unserem ProCare Service Agreement und unsere Connected Services, die Ihnen eine Real-Time, also eine Echtzeit-Einsicht in Ihre Performance Ihres Equipments ermöglicht, stellen aus unserer Sicht eine neue Stufe der Serviceangebote dar. Die Zukunft ist da, Future here we come, und hiermit möchte ich das Wort zurück an Conor McGee zurückgeben. Herewith I would like to give the word back to Conor. Thank you, Dennis. Thank you, Maria. Thank you, Tomo, and thank you, Jürgen. I hope everyone enjoyed listening to the fantastic features which come with Multilift Ultima. The really good news is that the order book is open right now, and you, our loyal customers, can start to experience the real power of Multilift Ultima in less than 2 months. So, thank you everyone for joining us today. Hope you've enjoyed it. We have. Vielen Dank und ein ultimatives Grüße aus sonniger Hannover. Vielen Dank. Well done, guys.
hell? You said hell? I don't hear it. That was a mistake. Bad one.